I will be speaking about IT, its development, and the role of the state and the CSOs in its development. Considering the important role of IT in progress of science and technology, the Republic of Armenia cannot remain immune to defining the priorities for its development domestically. Today's world is different from even yesterday's world we were all in. The current realities, as the buzzword goes, have changed radically. It took 68 years for the airplane to become massive transportation means. It took 50 years for a telephone to enter our life. Radio became ubiquitous in 38 years, 22 years. It took TV to become ubiquitous, 14 years for anyone to have almost everyone to have a computer. 7 years is what it took internet to become widespread, and it took only a couple of years for the Facebook to take over the world. This means waiting game no longer pays. Slow decision making is pregnant with lost opportunities or a constant chase of the leader in the race, never catching up. Change has become the main factor and locomotive of IT development. Long-term planning transformed into a more modern approach based on externalities, dynamics, and metamorphosis analysis. Classical project management models such as PMI, Prince2 no longer are topical in their pure form. They are now replaced by agile dynamic models which allow entities and states to remain leaders in this constant race. The contemporary world cannot be imagined without such major players as Google, Facebook, Amazon, and others, but this does not mean in the least that these entities shall remain world leaders indefinitely in the market. Intensive change and literate management thereof allows these organizations to continually modernize and come up with new products and technological solutions. Like we mentioned, Armenia cannot afford to remain uninvolved in the development of global technologies. Moreover, considering the geopolitical situation and scarcity of natural resources, the country must enter this race. For many years, successive governments have responded to this, including I want to briefly analyze the role and functions of the cabinet and the need for IT development and the promotion thereof. I would like to delineate three components, the discussion of which must take. Առաջընթաց, երկրորդ պետական կառավարման համակարգերի տեխնոլոգիական առաջընթաց եւ կիրառական տեխնոլոգիական առաջընթաց եւ բիզնես։ Ակնհայտ է, որ նշված կետերը սերտորեն փոխկապակցված են։ Սակայն կառավարչական առումով դրանք պահանջում են բացարձակապես տարբեր մոտեցումներ եւ պարունակում են ռադիկալ տարբեր մարտահրավերներ։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ հատուկ պետական ինստիտուտներ է ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունը այս երեք ոլորտներում զարգացում ապահովելու նպատակով։ Գիտության եւ կրթության նախարարություն, տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, կառավարության առընթեր էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ եւ Թվային Հայաստան հիմնադրամ։ Այսպես ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության ձևավորված պետական ենթակառուցվածքներից
Գիտության և կրթության նախարարությունն է, որ պետք է ապահովի մեր 3 կետերով ամրագրված առաջին գերխնդրի լուծումը, այսինքն գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումը։ Որևէ այլ պետական կառույց իր առջև դրված նման խնդիր չունի և ըստ էության գործառույթային տեսակետից չի էլ կարող ունենալ։ Այսինքն այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆունդամենտալ զարգացման և դրա գիտական կոմպոնենտի համար հաշվետու պետք է լինի գիտության և կրթության նախարարությունը, ապահովելով համապատասխան տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն որակյալ կրթություն և դրա արդի մակարդակ։ Տրամաբանական բխող հարցադրումներից խուսափելու նպատակով միանգամից հարկ եմ համարում նշել, որ այստեղ չի կարելի անտեսել մասնավոր դպրոցների և կրթօջախների դերակատարումը, սակայն իմ կարծիքով այս տեսակի կրթօջախներն ու կրթահամալիրները պետք է ստեղծվեն և պահպանվեն բացառապես կոմերցիոն կամ բարեգործական գիծ-հասարակական հիմունքներով։ Պետությունը չպետք է ֆինանսավորի որևէ նախագիծ այս ուղղությամբ, աչքի առաջ ունենալով պետական կրթօջախների զարգացման գերխնդիրը։ Առավել ևս, որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս մասնավոր կրթահամալիրները և դպրոցները բավականին բարձր մակարդակ ունեն և հանդիսանում են բավականին էֆեկտիվ արկատու մեր բյուջեի համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովման նպատակով կրթության և գիտության նախարարության հիմնական գործառույթները իմ կարծիքով պետք է լինեն տրանսֆորմացնել պետական դպրոցներն ու բուհերը, դրանք դարձնելով ժամանակակից և որակյալ կրթօջախներ, բարձրացնել հայաստանյան կրթօջախների վարկանիշը միջազգային շուկայում, սահմանել այս ոլորտի առաջանցիկ զարգացումն ապահովող խաղի կանոններ, կազմակերպել ֆունդամենտալ գիտության և կիրառական բիզնեսի միջև պարբերաբար կապ։ Ցանկացած գիտնական կամ դասախոս պետք է տիրապետի անգլերեն լեզվի, խոսքն այստեղ բացառապես վերաբերվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ փոխկապակցված մասնագետներին։ Լավ սովորելը և գիտական աշխատանքով զբաղվելը Հայաստանում պետք է դառնա շահավետ և մոդայիկ։ Ակնհայտ է, որ պետք է կատարել փորձի փոխանակում միջազգային կրթօջախների հետ և կատարել նրանց ուսումնական ծրագրերի պարբերաբար ուսումնասիրություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացնելու նպատակով պետք չէ անընդհատ ստեղծել նոր կրթօջախներ, դրանք կստեղծվեն, հավատացեք, ժամանակի և բիզնեսի թելադրանքով։ Անհրաժեշտ է առկա ռեսուրսները էֆեկտիվ փոփոխությունների ենթարկելով դասնապատկել դրանց արդյունավետությունը։ Վստահաբար պնդում եմ, դա հնարավոր է, միգուցե սա ցավալի, բարդ և որոշ առումով հակասական գործընթաց է, սակայն հավատացած եմ, որ մեր հասարակությունը այսօր նման տրանսֆորմացիաների և գործընթացների պատրաստ է։ Պետական կառավարման համակարգերի մասով դրանց ներդրումն ու արդյունավետ շահագործումը ցանկացած ժամանակակից պետության առաջնահերթություններից է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ էլ անմասն չի մնացել այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր կատարելուց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ներքո, ինչպես ասեցի, ձևավորվել է էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ, ապավումը ԷԿԵՆԳ։ ԷԿԵՆԳ-ը Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման նախագծերի համակարգողն է։ Վերջին տարիներին ԵԿԵՆԳ-ն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարմանը և էլեկտրոնային կառավարության ստեղծմանը օժանդակող մի շարք նախագծեր, որոնցից անկյունաքարային է կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնականացման քարտերի համակարգը հստակ բանալի կարող է հանդիսանալ պետական էլեկտրոնային ծառայությունների ստեղծման, զարգացման և դրանց արդյունավետության բարձրացման համար։ Իդեպ հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ստեղծված են բազմաթիվ պետական էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգեր, որոնք հիմնականում զետեղված են e-government կայքում։ Այլ հարց է, որ առկա լուծումները անընդհատ արդիականացման և համակարգման կարիք ունեն։ Այս գործընթացը ձեռնարկելու նպատակով պետք է ձևակերպվեն հստակ խնդիրներ, ընդ որում այս խնդիրները պետք է ձևակերպվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, յուրաքանչյուր նախարարության և պետական գերատեսչության մասով, ամփոփելով պետական կարիքները, ինչպես նաև ուսումնասիրելով պետական կառավարման համակարգերում ավտոմատացված լուծումների միջազգային փորձը
EKN-ը պետք է ձևավորի պետական համակարգի եւ էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման ժամանակացույց, հաշվի առնելով պետական into consideration state priorities. Much talk recently about the need to modernize military technologies in Armenia. Must be done via local companies. Sounds like a great idea, but a question emerges. How can local companies be aware of the state's needs and the criteria for the required products, if any? We often witness speeches about the state's failure to finance such programs. In the modern world, the military industry has long been a business. If there's a state need, if there's a market, businesses ought to take the risk to decide to invest here. The constant technological developments of the public administration system would help the creation and strengthening of local private companies in this sector. The problems are well known and the solutions are more or less visible. As to applied technological progress, what is the state's role? What can be expected of the state here? Contrary to and despite a number of opinions, I'm sure the state has no direct function here. I think the government cannot be effective here. Business knows best what business needs. To encourage private sector development, though, the government can implement a number of indirect activities, like provide justified tax breaks to IT companies, explain or streamline the exports of software, and improve VAT taxation of IT companies, create a favorable framework for investments by local and foreign investors. This list can go on endlessly. So as I said in the beginning of my speech, the modern world is ever evolving and in a constant state of metamorphosis and transformation. This is the conflict within which IT unions and associations play a key role. As the spectrum is broad, it is necessary to form different unions, associations. They may disagree on certain points depending on the objectives of the participants. These associations need to adopt pragmatic, clear views based on the business interests of their members. With this clash of opinions, it will be possible to build an optimal model for regulating this sector, but it's not eternal. It will be constantly transforming too. Thank you.